Hello, how are you today? As for me, I'm fine, thank you. Hello, chào các bạn, hôm nay khỏe không? Ở thì tốt, cảm ơn. Chúng ta hôm nay có một buổi học về từ vựng. Đây là buổi học cấp tốc nha. Cái bài học cấp tốc này đã dành cho phần lớn là các bạn trung cấp trở lên, nhưng mà các bạn sơ cấp có thể học từ từ cũng được. Đây là cái bài diễn văn, Hải Âu sẽ đọc lại. Bài diễn văn rất là nổi tiếng đi vào lịch sử đó, của Tổng thống Mỹ Kennedy trong cái buổi lễ nhậm chức vào năm 1961. Thì đại khái cái bài này đó, Hải Âu sẽ đọc vô đội thêm cái hiệu ứng tiếng Giang và tiếng vỗ tay vô nha, để cho nó giống cái không khí đọc diễn văn hơn. Thì công thức là chúng ta, Hải Âu sẽ chia ra cái bài này nó làm nhiều khúc cỡ chừng 30 cái đoạn đó, để chúng ta dễ để một bên là cái tiếng Anh, một bên là tiếng dịch tiếng Việt Nam. Và đồng thời đó, vì không có chỗ cho nên Hải Âu sẽ để cái phần mà IPA, có nghĩa là phiên âm cho từng chữ một đó, trong cái bài đó, trong cái phần mà không phải trong cái video nha, mà trong cái phần mà diễn tả đó, nội dung của video mà chúng ta coi ở trên YouTube đó, có cái phần ở dưới nó diễn tả đó, thì là phần đó sẽ liệt kê vô cái IPA đó nha, và đánh số theo mấy cái chục cái đoạn đó đó, thì các bạn tiện theo dõi. Để thí dụ mình vô mình muốn phát âm cho nó chỉnh đó, thì mình coi lại cái phiên âm nha, từng đoạn một. Và có một vài điểm chúng ta lưu ý trước khi vô cái bài này đó, là thứ nhất là các bạn để ý là trong tiếng Mỹ đó, từng cái từ đó, mỗi từ thường nó có cả chục nghĩa luôn. Và nó tùy vô cái ngữ cảnh nha, context, mà nó có cái nghĩa khác nhau do cái ý của cái người nói đó, họ xài theo cái ý khác nhau. Vì thế cho nên đôi khi chúng ta thấy có những cái từ trong đó mà dịch nó theo nó không đúng như là, giống như là cái nghĩa riêng rời từng chữ đó của các bạn đã từng học đó, thì là cũng đừng hoang mang nha, tại vì nó một chữ nó có thể có nhiều nghĩa tùy theo ngữ cảnh. Đó là chuyện thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là nghĩa từng chữ thì khác, nhưng mà đôi khi trong tiếng Anh đó, khi nó ráp lại trong một câu đó, nó lại thành một cái cụm từ đó, thì nó lại thành một cái nghĩa khác nha. Thành ra mình không thể nào dịch hoàn toàn theo từng chữ mà nghĩa đen hoàn toàn được hết. Thì là do đó phải giữ tinh thần của bài diễn văn là Hải Âu sẽ dịch theo cái chiều hướng đó. Cho nên đôi khi có những cái cụm từ, thành ngữ hay cái gì đó mà các bạn vô thấy nó không phải là theo đúng từng chữ một đó, cái nghĩa của nó, thì là cũng là mình phải hiểu cái chuyện đó. Đồng thời cái IPA trong cái phần mà diễn tả đó, không phải trong video mà chúng ta sẽ liệt kê ở dưới đó, thì cái phần đó đó các bạn cũng lưu ý là mỗi từ trong tiếng Anh đó, tùy theo vùng miền địa phương mà nó có thể có những cái phát âm khác nhau, giống như kiểu tiếng Việt Nam, Bắc Trung Nam vậy đó. Thì cái IPA mà chúng ta để trong đây tham khảo đó, đó là một IPA mà thường hay phổ thông và thường dùng nhiều ở nước Mỹ nha. Đó. Còn trong bài đọc, thỉnh thoảng có vài từ Hải Âu sẽ đọc phát âm hơi khác chút xíu, là theo cái vùng miền nó khác nhau. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu. Vice President Johnson, Mr. Speaker, Mr. Chief Justice, President Eisenhower, Vice President Nixon, President Truman, Reverend clergy, fellow citizens. We observe today not a victory party, but the celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning, signifying renewal as well as change. For I have sworn before you and Almighty God the same solemn oath our forebears prescribed nearly a century and 3/4 ago. The world is very different now, for man holds in his mortal hands the power to abolish all forms of human poverty and all forms of human life.
And yet the same revolutionary beliefs for which our forebears fought are still at issue around the globe. The belief that the rights of man come not from the generosity of the state, but from the hand of God. We dare not forget today that we are the heirs of that first revolution. Let the word go forth from this time and place, to friend and foe alike, that the torch has been passed to a new generation of Americans, born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed, and to which we are committed today at home and around the world. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe, to assure the survival and the success of liberty. This much we pledge, and more. To those old allies, whose cultural and spiritual origins we share, we pledge the loyalty of faithful friends. United, there is little we cannot do in a host of cooperative ventures. Divided, there is little we can do, for we dare not meet a powerful challenge at odds and split asunder. To those new states whom we welcome to the ranks of the free, we pledge our word that one form of colonial control shall not have passed away merely to be replaced by a far more iron tyranny. We shall not always expect to find them supporting our view, but we shall always hope to find them strongly supporting their own freedom. And to remember that, in the past, those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside. To those people in the huts and villages of half the globe struggling to break the bonds of mass misery, we pledge our best efforts to help them help themselves for whatever period is required, not because the communists may be doing it, not because we seek their votes, but because it is right. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. To our sister republics south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds in a new alliance for progress, to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that its hemisphere intends to remain the master of its own house. To that World Assembly of Sovereign States, the United Nations, our last best hope in an age where the instruments of war have far outpaced the instruments of peace, we renew our pledge of support to prevent it from becoming merely a forum for invective, to strengthen its shield of the new and the weak, and to enlarge the area in which its writ may run. Finally, to those nations who would make themselves our adversary, we offer not a pledge, but the request that both sides begin anew the quest for peace, before the dark powers of destruction unleashed by science engulf all humanity in planned or accidental self-destruction. We dare not tempt them with weakness,
For only when our arms are sufficient beyond doubt can we be certain beyond doubt that they will never be employed. But neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our present course, both sides overburdened by the cost of modern weapons, both rightly alarmed by the steady spread of the deadly atom, yet both racing to alter that uncertain balance of terror that stays the hand of mankind's final war. So let us begin anew, remembering on both sides that civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Let both sides explore what problems unite us instead of belaboring those problems which divide us. Let both sides, for the first time, formulate serious and precise proposals for the inspection and control of arms, and bring the absolute power to destroy other nations under the absolute control of all nations. Let both sides seek to invoke the wonders of science instead of its terrors. Together, let us explore the stars, conquer the deserts, eradicate disease, tap the ocean depths, and encourage the arts and commerce. Let both sides unite to heed, in all corners of the earth, the command of Isaiah to undo the heavy burdens and let the oppressed go free. And if a beachhead of cooperation may push back the jungle of suspicion, let both sides join in creating a new endeavor. Not a new balance of power, but a new world of law, where the strong are just, and the weak secure, and the peace preserved. All this will not be finished in the first 100 days, nor will it be finished in the first 1,000 days, nor in the life of this administration, nor even perhaps in our lifetime on this planet. But let us begin. In your hands, my fellow citizens, more than mine, will rest the final success or failure of our course. Since this country was founded, each generation of Americans has been summoned to give testimony to its national loyalty. The graves of young Americans who answered the call to service surround the globe. Now the trumpet summons us again, not as a call to bear arms, though arms we need, not as a call to battle, though unbattled we are, but a call to bear the burden of a long twilight struggle, year in and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation, a struggle against the common enemies of man, tyranny, poverty, disease, and war itself. Can we forge against these enemies a grand and global alliance, north and south, east and west, that can assure a more fruitful life for all mankind? Will you join in that historic effort? In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which you bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you.
ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Finally, whether you are citizens of America or citizens of the world, ask of us here the same high standards of strength and sacrifice which we ask of you. With a good conscience, our only sure reward, with history the final judge of our deeds, let us go forth to lead the land we love, asking His blessing and His help, but knowing that here on earth God's work must truly be our own. Rồi, vậy là chúng ta vừa theo dõi xong bài diễn văn của Tổng thống Kennedy rồi nha. Chúc các bạn học tốt và một ngày vui vẻ. Have a good day.